Hej, kontynuujemy Let's Playa z Black Mirror 3. Rozpoczęliśmy 4. rozdział i musimy się na wstępie spotkać z inspektorem Spoonerem, a który czegoś od nas chce. Miejmy nadzieję, że nie znalazł kolejnego trupa. Mamy spotkać się z nim w kawiarni. Hi, Adrian. The worthy Mr. Gordon is honoring me with a visit. Have you taken something? Sit down. Do you remember what happened last night? Only up to the punch in the face. Strangely enough, I have a mental block of what happened from that point on. Really? You stood up as if nothing had happened and just walked back to the castle. I followed you because I thought you might collapse at any moment. But nothing. You didn't even sway once. You took the knockout punch like a man. I wouldn't have expected that of you. Thanks for the flowers, Inspector. But in reality, I didn't cope with it so well. The blackout. Never mind. The most important thing is you can still remember what Tom said when he noticed you. You mean I'll kill you? I'll punch you in the face? By the way, you can report him if you want to. Sure, and for kidnapping too. No one believes me anyway. I already said 3 weeks ago that he kept me locked up in Wales. Until now, I assumed that these abduction stories were made up. But Tom's reaction makes me wonder a bit. But more importantly, who is this Phil, who Tom said you murdered? Ask Tom. I haven't been able to find him all morning. Oh, and now you want my help. Okay, Adrian. Perhaps I wasn't always that nice to you. Can we just forget the past for a moment? Did I just hear an apology? Well, Phil's the guy who locked me up in his morgue a few days ago and wanted to kill me. I knocked him out from behind and took off. But I know he was still alive at that point. that means the corpse is still lying there. Where was this? In a house in the woods. I think it used to belong to a Dr. Heinz Herman. That sounds familiar. Listen, Inspector, how about I just take you over there? After you. Here we are. The door's closed, and we can't go in there without a search warrant. I think that only applies to you, right? Let me put it like this. If you were to enter this house without permission, I would have to make sure that you don't take anything. Ah, I get it. To jest ciekawe, że od czasu, kiedy Mordred kilka razy pojawił się w obecności inspektora Spoonera, ten jakby nabrał nieco respektu do Adriana. Już nie jest w stosunku do niego taki chamski, nie kpi tak z niego w żywe oczy. No, chyba się go trochę boi, mam takie wrażenie. Jak wejść? Otóż mamy klucze, więc możemy się dostać bez problemu do kostnicy. Hey, Inspector! The door's wide open. Well, who'd have guessed? His lordship has a key. I'll have to take that as evidence. Sorry. You'll probably be interested in the torture videos, too. Torture videos. Yeah, Phil's got a whole secret compartment full. They're gone. Perhaps your corpse was bored. Wait a minute, there must be one still in the video recorder. Turn that off. That's sick. Where's the guy who filmed this? I guess it was Phil, but you don't see him, though. I'll take that tape as evidence. Okay, and where's the corpse?
Tutaj powinno być ciało. A swoją drogą to wszystko, co widzimy, te wątki poboczne, które teraz rysują miasteczko Willow Creek i okolice w ogóle, miasteczka, okolice zamku, jako taką społeczność, w której wiele niepokojących rzeczy się dzieje i taka z pozoru cicha mieścina w rzeczywistości kryje mnóstwo sekretów. No i przypominają mi się siłą rzeczy książki na przykład Stephena Kinga, w których właśnie są takie małe miejscowości, gdzie te lokalne społeczności są uwikłane w jakieś brudne, tajemnicze sprawki. No i tak samo jest tutaj. Niby mieszkają tutaj, żyją normalni ludzie, a jednak chyba każdy ma coś za uszami, na sumieniu. Wejdźmy teraz do piwnicy. The corpse has disappeared too? This is starting to get quite implausible. Don't you think? Tom must have been here. He tried to cover his tracks. That's why the other videos are gone too. Tom? Or you? I've got nothing to do with it. I'll prove it. No i teraz pokażemy Spoonerowi te zwłoki, które tutaj znaleźliśmy. Hey, Inspector, you might be interested in this. It's not Bill's corpse, but perhaps you'll believe me now? It must be dead at least a couple of weeks. And a couple of weeks ago, I was sitting quietly in the cell. Okay, Phil really does have something to answer for. And it would seem he's good at his profession. Otherwise, I'd have heard of him ages ago. I bet Tom's got something to do with this too. First, we'll go back to the station. I'll send Zach over here to pick up the body. I've got something else I need to do. You're coming with me first. I need to record your statement. Oh! Stay where you are! Tom! So now I've got time to have a look at the stone circle then. Tak, pierwsze to się wyjaśniło to, że wspólnikiem Phila był Tom. Jest to niemal oczywiste w tym momencie. No i druga sprawa, Tom wiedział o śmierci Phila, bo powiedział o tym, kiedy spotkaliśmy się z nim ostatnio. To była dość nieprzyjemna rozmowa, no ale Tom był raczej pijany. No i skoro wiedział o jego śmierci, a ciało zniknęło, to jest wielce prawdopodobne, że Tom stoi za zniknięciem właśnie ciała Phila. Choć z drugiej strony Adrian nie pamięta, co stało się po tym, jak dostał w twarz, więc może sam tutaj przylasł i coś zrobił z ciałem. Także na 100% nie jest to pewne, że ciało ukrył Tom. Dobrze. Nie pobiegniemy za Tomem i za inspektorem Spoonerem. Zajmiemy się swoimi sprawami. Udamy się w kierunku Kamiennego Kręgu. No i zobaczymy, czy może będziemy mogli już tam wejść. Czy coś... Tak, kamień pękł. That looks very promising. Some steps? I wasn't expecting such luxury. I wonder what's waiting for me down there. Amazing. Yep, that's got it. About 4 meters wide and... Oh, it's not that deep at all. A few hundred meters, maybe. There are fluorescent things hanging everywhere. They look like huge glowworms. They're not moving. Ciekawa sprawa. Gigantyczne świetliki, które się nie poruszają. W każdym razie nie przejdziemy na drugą stronę, a jest tu kilka ciekawych rzeczy. Znaleźliśmy wreszcie portal, tak przynajmniej się wydaje, i również jakąś kamienną tablicę, mechanizm, no ale żebyśmy mogli te rzeczy dokładnie zbadać, musimy jakoś przedostać się na drugą stronę. Pamiętamy, widzieliśmy, przy zamku Black Mirror znajdowała się drabina. Najbliżej będzie chyba ze szklarni, więc teraz się tam udamy. I zabierzemy drabinę do kieszeni, ją władujemy.
The ladder would make a decent bridge over the pit. I'll try it. Nie zazdroszczę Adrianowi, bo on naprawdę sporo dystansu musiał przebyć, żeby się tutaj dostać z zamku Black Mirror. Może nie jest aż tak daleko, ale na pewno trochę trzeba iść, no a z taką drabiną tak ją ciągnąć za sobą, jeszcze będąc objuczonym tyloma przedmiotami znajdującymi się w kieszeniach. No niełatwe zadanie miał Adrian, no ale najważniejsze, że dostaliśmy się tutaj. Trochę upiorne miejsce. If I'm not mistaken, that's exactly the same kind of portal as there is in the academy. Was, before it was filled in. Otóż to być może jest to jedyny dostępny w tym momencie portal. Pozostałe zostały zasypane, bądź są ukryte pod wodą, pod bagnami, czy wchłonęły je bagna. So what have we got here then? An ancient comic? It looks like a kind of picture-based script. Let's see if I can work any of it out. Some guy carrying a black ball. He's wearing a long robe. Or a dress. Could be some holy character. Or a priest. Then he lies down with the black ball and some other guys wearing dresses stand around him. Weird. And here they're taking the guy with the ball's head off? Wait, could it be some kind of burial ritual? Or an execution? No, taki opis dość sugestywny. Obcinają głowę facetowi. I've seen one of these before, in the academy. Angelina placed a black ball in it, and then the portal opened. I think she'd stolen it from the museum, but now she's dead. And she had the ball with her when my mother threw her to her death. Czyli istotnym elementem może tu być ta czarna kula. Angelina ją miała, ale no, prawdopodobnie ta kula jest nie do odzyskania. Czy jest tych kul więcej? Czy to była jedyna? No, to jest ciekawe. Na to pytanie będziemy musieli sobie pewnie odpowiedzieć w dalszej części gry. Trzeba dowiedzieć się o tej czarnej kuli czegoś więcej i chyba teraz może najpierw, żebyśmy mogli się kogoś zapytać o te hieroglify i o tę czarną kulę, to przerysujmy przy pomocy ołówka symbole z kamiennej tablicy, te hieroglify. I'll draw it quickly. Maybe I'll find someone who knows about hieroglyphics. Pierwszą osobą, do której udamy się z pytaniem o te nurtujące nas w tej chwili problemy, będzie dr Winterbottom. Wprawdzie ja nie do końca ufam w jej szczere intencje, bo no, widać, że się nas boi, że boi się Adriana. No ale jednak ona ma sporą wiedzę, więc może coś na ten temat będzie wiedzieć, może ma jakieś informacje o hieroglifach. Hello, Doctor? Can I ask you a quick question? Of course. Come on in. Hi, Doc. No i teraz porozmawiamy na kilka kwestii. Adrian, what can I do for you? Czy wypytamy ją o kilka spraw. It's been a while since I've had visions. Probably 3 days. What does that mean? I'd say it means that the medication is working well. It could also be that the emotional events of the last few days have suppressed the images of the past for the time being. Either way, we're making progress. You must have heard of the famous Gordon brothers, Marcus and Mordred. Marcus and Mordred? No, not that I would know. I mean the ones who built the castle, Blackmere Castle, 800 years ago. Oh, right, them. No. What do they say about them? Have you seen them, Adrian? What did they tell you?
You really do think I'm crazy, right? No, no. I meant in your dreams. In your dreams. You said you knew Dr. Herman? Yes, he was a very extraordinary man. We met each other when we were students. It was a great time. But I quickly realized that pathology wasn't really for me. Unlike Heinz, I was always much more interested in the living. You studied pathology? Amongst other things. Yes. Are you surprised? Not really, no. Doktor Herman istotnie był niezwykłym człowiekiem. Istotnie. Ci, którzy mieli okazję poznać pierwszą część serii, doskonale o tym wiedzą. No a teraz meritum, czyli to, co nas sprowadza do Dr. Winterbottom, czarna kula i hieroglify. Tell me, Doc, have you had a look at the museum here? To be honest, no. I've never been, and I never will. It's probably better that way. Then, I guess you don't know anything about the Black Ball? I'm sorry, no. Look at this. What is it? Some kind of hieroglyphs, I think. Are you familiar with this kind of thing? With hieroglyphs? No. But I think I've got a book about it. Just a minute. Here, I bought this before my holiday in Egypt. But I've never read it. Perhaps there's something in there that interests you. Thanks. Bye, Doc. Look after yourself, Adrian. Na pewno jest to jakiś punkt zaczepienia, w którym teraz możemy przynajmniej poszukać sobie informacji o hieroglifach. Być może znajdziemy jakieś podobne do tych, które mamy przerysowane na kartce, więc sprawdźmy to. That could take a little time right now. Okay then, there are a few signs which are in other languages as well. I'm definitely not going to find any others in here. I'm pretty sure that the script from the cavern is not in this book. Pity. But it was worth a try. There's something here on the last page. Dr. Winterbottom, thanks for the loan. The text was very enlightening. Best wishes, Edward. No cóż, ja nie pisałbym nikomu po książce, którą ten ktoś mi pożyczył. Raczej podziękowałbym słownie, ewentualnie napisałbym oddzielną kartkę, dołączyłbym z podziękowaniami, natomiast nie pisałbym na ostatniej stronie, bo to jest w pewnym sensie zniszczenie książki. No ale być może inni mają odmienne opinie, na przykład Edward. Dobra, ale teraz porozmawiamy sobie może z Edwardem. Skoro on interesował się hieroglifami, to jest jakaś niewielka, ale zawsze szansa, że pomoże nam odszyfrować te, które przerysowaliśmy. Bądź będzie może wiedział, gdzie moglibyśmy znaleźć informacje na ten temat. Edward, Sir? all on your own today? Denise is ill. But wasn't she here this morning? Yes. She went down with a virus all of a sudden. Might that be the Conrad Spooner virus? I think it's got plenty of names. Whatever the case, it doesn't just make you unfit for work. It makes you unfit for marriage, too. I'm very sorry, Edward. Well, anyway, it's not infectious. Może jednak zdaje sobie sprawę z romansu Denis ze Spoonerem. You're interested in ancient history? Quite true, sir. You could say it's a hobby of mine. I've been collecting ancient coins from different cultures for years now. You build up quite a substantial knowledge doing that, you know. Fantastic. Could you take a look at this and tell me what you make of it? Oh, yes. I've seen this script before somewhere. It's druidic.
very old. Can you read it? Reading might be an exaggeration. It's more a kind of pictorial story. I think it's a description of a burial ritual. Yes, that could well be the case. Here, the dead person seems to be some kind of ecclesiastical person. A priest, if you will. You can see that by the crooked staff. That symbol was often used for spiritual leaders. And he has a black ball in his hands. Are you saying that it could be like one of those that was in the museum? Oh, you could even be right there. If that's the case, then I'm not at all surprised it was stolen. It would be worth a fortune. Might it be possible that there are more of them? I wouldn't exclude that possibility. If it's some kind of a burial gift for priests, then there could be a chance you'd find one under a burial mound. You mentioned a burial mound. Is there one around here? Oh, yes, sir. There are supposed to be one or two around here. At least they discovered some a few years ago. It was even in the paper. Ah, now I remember where I recognize the hieroglyphics from. There was a photograph of the tomb in the paper, along with the research team. These kinds of hieroglyphics were engraved in the rocks. A research team? Damn. I bet they cleared out the tomb completely. You would think so. But you could... I could what? Excuse my tactlessness, sir. Miss Valley, she was involved with the excavation. A group of archaeology students were here in this area looking for pagan relics, and they discovered a burial mound quite by chance. It was quite an exciting event. And, who else was involved in this enterprise? Nobody I knew, I regret to say, sir. Thanks anyway, Edward. You've helped me a lot. Sir, would you happen to have a moment's time? Yeah? It's rather unpleasant for me to mention this so brashly, but Dr. Winterbottom said I ought to do it. Now, as master of Black Mirror Castle, would you happen to have any staff requirements? I would be most pleased to be able to work for you, sir. Huh? What's gonna happen to the cafe if you're no longer here? Oh, don't worry about that. Denise's father already has a new business idea, and I don't believe I'm the right sort of chap for it. Is that so? Isn't the cafe doing so well? What could do better here in Willow Creek then? An undertaking business. Funerals, sir. Huh. Of course. I should have thought of that myself. But I really don't know if I can actually use a butler. I need construction guys or a demolition company more urgently. It is precisely a butler's job to look after such things. Maybe you're right. Well then, why not come up to the castle tomorrow sometime? Then we can give it some more thought. Thank you very much, sir. Take care, Edward. I'll do my best, sir. No tak, niewątpliwie wobec tego, co się dzieje w Willow Creek, taki dom pogrzebowy czy przedsiębiorstwo pogrzebowe rzeczywiście może tutaj dobrze prosperować i można na nim chyba sporo zarobić. Edward okazał się bardziej pomocny niż przypuszczaliśmy, bo jednak jego zainteresowania także obejmują hieroglify. No i wobec jego zainteresowań nic dziwnego, że chce być u nas lokajem i może się nam też przydać do wielu ciekawych rozmów, więc ja chętnie bym go zaangażował do takiej roli. Mimo że wydaje się dość drętwy, ale no na pewno byłoby z nim o czym pogadać. A swoją drogą ciekaw jestem, czy Edward zamierza zrezygnować tylko z tej pracy tutaj u ojca Denis, czy też w ogóle już myśli o innym życiu bez Denis u boku, bo no, jak słyszeliśmy, chyba domyśla się o tym, że Denis go zdradza. No dobra, gdzie teraz iść? Teraz pójdziemy sobie chyba na bagna. Bagna, wschodnie bagno tutaj. I spójrzmy, znajduje się tu stos kamieni, którego chyba nie było wcześniej, kiedy badaliśmy po raz pierwszy. W dniu wczorajszym, zdaje się, to miejsce. Ciekawe, skąd się ten stos tutaj wziął. Na pewno wiatr takiego stosiku by nie ułożył. Musi to być dzieło ludzkiej ręki.
Hello? As far as I can remember, there wasn't a pile of stones here yesterday. There's something wedged between the stones. A piece of paper. An envelope with my name on it. This is starting to get a bit creepy. No i przeczytajmy ten list. An envelope with my name on it. No sender's address, nothing. Hope is the guardian's second virtue. It nourishes the wise, but it fools the measured, who mindlessly rest on its promises. Nadzieja. Nadzieja jest drugą cnotą strażników. Dla roztropnych jest strawą, jednak kpi z tych, którzy bezmyślnie wierzą w oferowane im obietnice. Taka mowa zagadkami, tak. Ktoś tutaj opowiada nam coś zagadkami. I tak naprawdę trudno dokładnie zrozumieć, co chciał nam ten ktoś przekazać. Może znów Marej, może nie. Nadzieja. Nadzieja jest drugą cnotą strażników, więc słowem kluczowym jest tutaj ta nadzieja. Pozostałe słowa są dla mnie w tym momencie jeszcze mało jasne. The next weird message. I kind of expected it. Whoever's planned this little game with me knew I'd pass by the swamp. Czyli ktoś, kto nas być może obserwuje. Ale w jakim celu? No nic, przeczytajmy jeszcze raz tę notatkę, bo wtedy otrzymamy bonus. Hope is the guardian's second virtue. It nourishes the wise. Tak, jest charakterystyczny dźwięk, więc bonus został odblokowany. A teraz myślę, że nadszedł najwyższy czas na kolejny telefon do Madame Fortuny. Hello, Madame Fortuna. Adrian, I knew you would call again. Who else could it be? Pick a card. Stop. I've turned over the moon. That's what you sound like, too. The tarot card, Adrian. Your card. Something has been awakened in you. You will have to transcend the boundaries. But you will receive a deep, intuitive understanding in exchange. That sounds a bit scary. And I see death. Again. You shatter. Ah, But there's a way, Adrian, for you to survive. just one. Yes, I'm listening. Stay away from height. Yeah. Thanks. What a load of crap. Nie podoba mi się to, że Adrian za każdym razem komentuje identycznie rozmowę z Madame Fortuną, jej słowa. Mogli się autorzy, moim zdaniem, bardziej postarać i nieco zróżnicować te jego teksty, akurat wypowiadane pod adresem słów Madame Fortuny. No a po drugie, ta przepowiednia, znów Madame widzi śmierć. Ale ktoś czy coś się w tobie obudziło, powiedziała do Adriana. No istotnie obudził się Mordred. No i rzeczywiście jest tam między nimi pewna nić zrozumienia. Tak dobrze ze sobą współgrają ostatnio Adrian z Mordredem. A śmierć z kolei nie dotyka Adriana bezpośrednio, ale ciągle jest wokół niego. Więc coś
Coś prawdziwego jest w tych przepowiedniach Madame Fortuny, oczywiście jeśli je dobrze zinterpretować. Teraz odwiedzimy kościół w Wormhill i spróbujemy porozmawiać z proboszczem, z ojcem Frederikiem. Bo przypominam, ciągle chodzi nam o hieroglify i o czarną kulę. Na tych hieroglifach ponoć był kapłan, czy ktoś w rodzaju duchownego kapłana. Może ojciec Frederick będzie coś na ten temat wiedział, kto wie. Hello, Father. Adrian, welcome to my church. Tell me, Father Frederick, do you know anything about a black ball, like a pearl? There was one exhibited in the museum a few weeks ago, but it was stolen. I'm not surprised that museum should be closed down. It exhibits evil and attracts people with it. It should never have been allowed to open. And the ball? Do you know anything about it? If it's been exhibited there, no. Mimo wszystko muzeum jest ciekawe. Cóż, na świecie dzieją się i dobre i złe rzeczy, jest mnóstwo dobra, ale może i więcej zła. No a muzeum jest czymś w rodzaju takiej kroniki, która dokumentuje to wszystko. I te dobre rzeczy, i te złe rzeczy. No i myślę, że takie, że nawet ku przestrodze może służyć, czy w celach właśnie dokumentacji. Zachowuje pewną wiedzę i ją przekazuje innym. Więc moim zdaniem muzeum dobrze, że zostało otworzone, aczkolwiek to, w jaki sposób ktoś korzysta z eksponatów, czy z tych rzeczy, które znajdują się w muzeum, to jest zupełnie inna sprawa. Dobra, hieroglify i kurhany to pozostałe dwa tematy, na które porozmawiamy z proboszczem. Does this mean anything to you? They're pagan symbols. I don't know anything about that. Did you know there are burial mounds in the area? Yes, there was a big thing about that in the papers a couple of years ago. But it doesn't surprise me. England was firmly in the hands of the pagans right into the Middle Ages. It took a long time before they were won over by real faith. Whatever. Thanks for the help. May the Lord be with you. Ojciec Frederick jak zwykle grzeczny, uprzejmy, z dobrymi manierami, no ale tym razem nam nie pomógł. Teraz poszukamy grabarza. O, nie ma go tam, gdzie zwykle się znajdował. Może będzie na cmentarzu. Tu może nie spodziewajmy się takich dobrych manier, ale na pewno rozmowa powinna być barwna i ciekawa. Hey, Mark. Ah, the young Gordon. What are you doing there? I'm burying treasure. What do you think? Oh, I was worried you were digging a grave. In a graveyard? No i rzeczywiście sam początek jest już interesujący i zachęcający do dalszej dyskusji. Widać, że żarty się grabarza trzymają i ten jego sarkazm, lubię to. Have you ever heard of a black ball? Don't tell me you're a bocce baller. Great! We need every man we can get. We've got a tournament in Ipswich on Saturday again. Can you come along? No. I was thinking more of a mystical ball. There was one stolen from the museum a few weeks ago. Oh, right. No, I don't know anything about that. Ostatnio graliśmy w kręgle. Po raz pierwszy miałem tę przyjemność i bardzo sobie chwalę. Polecam tym, którzy jeszcze nie próbowali. Kręgle są fajne, no ale to taki komentarz zupełnie oderwany od tego, co się dzieje w grze, więc już przechodzimy do tych istotnych tematów. Do these symbols mean anything to you? I'm happy I can write my own name, my boy. Is that a no, then? Yep.
There's supposed to be burial mounds around here. Have you ever seen one? Listen, my laddie. Just because I'm the gravedigger here, it doesn't mean that I'm responsible for every pagan grave in the neighborhood. Or do you think that as soon as it's home time, I'm off out looking for burial mounds? But crying out loud, what kind of bloke do you think I am? How do you mean? An impassioned gravedigger. You know, that would be a neat title for your autobiography. I'd better be going. Keep your eyes peeled, lad. No, ciągle jeszcze nie mamy takich konkretnych informacji na temat lokalizacji kurhanów. Został nam jeszcze jeden trop. Pani Wally. Bo ona wprawdzie nie żyje, ale no, została zamordowana przez Angelinę. Ale była na tej ekspedycji, podczas której odnaleziono właśnie jakieś kurhany. Także może byłoby dobrze dostać się do jej mieszkania i je przeszukać. No, ale lepiej nie zadzierać znów z prawem, więc może zrobić to w porozumieniu z policją, ze Spoonerem czy z Zackiem. No nad tym się będziemy już zastanawiać w kolejnych odcinkach. Tymczasem na tę chwilę to już wszystko. Do usłyszenia. Pa, pa.